drive from Mussoorie to Lal Tibba is a relatively short journey of about 5 to 6 kilometers, taking approximately 20 minutes. The road is well maintained but can be narrow and steep in places, especially as you approach the viewpoint. You can drive your own car or hire a taxi or rent one from Mussoorie. Road conditions, well maintained but can be narrow and steep. The route typically involves passing through Picture Palace and Char Dukan. If you are not accustomed to driving on hilly roads, consider hiring a local driver or taking a taxi for a safer experience. The journey offers scenic views and a chance to experience the local landscape as you ascend towards the viewpoint. By rail, you can reach Dehradun railway station, which lies 36 kilometers outside the town of Mussoorie. You can also hire a taxi from Mussoorie to Lal Tibba. The fare is around 500 rupees for a round trip and it takes about the same time as driving. Visit the scenic Lal Tibba either at the time of sunrise or sunset. You can spend a quiet evening soaking in the chilly hilly breeze all the while staring at amazing panoramas and sipping on your hot coffee. The entry fee for Lal Tibba Scenic Point in Mussoorie is typically 50 rupees per person. And the entry fee can be discounted if you make a purchase there, according to user reviews on Google Maps. Lal Tibba is a must-visit location for nature lovers and those looking for peace amid the splendor of the Himalayas because of the surroundings. Dalai Hills Mussoorie and Mussoorie Lake, which all contribute to the attractiveness of this hill station. Excellent view of Himalaya mountains from this highest point, the huge pine trees and a bakery is worth a visit. Lal Tibba, the highest peak in Mussoorie, is known for its stunning views of the Himalayas and is surrounded by lush pine and deodar forests. Hi everyone, we're from Bangalore and we've come to Mussoorie and we've met Paul and Saji and they have a huge itinerary planned. So from here they are going to Nepal, Kathmandu, and they are going to Darjeeling. That's my hometown. We are shocked to see a KL number. They have a KL number. in Mussoorie and we were wondering who drove. and it's a Harrier. So Yeah, huge car. it's a huge car. Visitors can enjoy a refreshing atmosphere for leisurely walks and picnics amidst the greenery. The area also offers a glimpse into colonial history with British-era architecture and quaint cafes. Lal Tibba is the highest point in Mussoorie. It offers panoramic views of the Himalayan range, including Badrinath and Kedarnath on clear days. The area is characterized by dense pine and deodar forests, providing a serene and refreshing environment. Lal Tibba retains a touch of colonial history with its architecture and cafes. Scenic trails wind through the forests, perfect for nature walks and photography. Bakery and cafe, a cafe with a rooftop terrace and a bakery are located at the top. ലാൽ ടിബ്ബ മസ്സൂറിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടേക്ക് വരികയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലാൽ ടിബ്ബ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ചുവന്ന നിറം തോന്നുന്നതിനാലാണ്. ലാൽ ടിബ്ബ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടമായിരുന്നു.
അവർ ഇവിടേക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് വിശ്രമിക്കാനും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും വന്നിരുന്നു. This fee is primarily for the use of the telescope at the viewpoint. The viewpoint is located on the top floor of a restaurant. ലാൽ ടിബ്ബ മസ്സൂറിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമാണ്. ഏകദേശം 2275 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ലാൽ ടിബ്ബ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ശാന്തമായ ഒരിടവുമാണ് ലാൽ ടിബ്ബ. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമാണ്. വിശിഷ്യ കേദാർനാഥ്, ബദ്രിനാഥ്, നന്ദാദേവി തുടങ്ങിയ കൊടുമുടികൾ കാണാം. Lal Tibba, meaning Red Hill, is a historical landmark in Mussoorie, known for its stunning panoramic views of the Himalayan peaks and its colonial past. It served as a British military cantonment and summer retreat, retaining its charm with British-era architecture and the famous Lander Bakery. Lal Tibba was a favored destination for British officials and officers seeking refuge from the summer heat of the plains, cantonment and retreat. It served as a British military cantonment and a summer getaway, reflecting the British preference for the area's cool climate and scenic beauty. The area still features quaint cottages and bungalows reminiscent of the British era, contributing to its historical charm. Telescope viewing point. A viewing tower with a telescope, installed by the British, allows visitors to view the Himalayan peaks like Badrinath, Kedarnath, and others. Lander Bakery. The iconic Lander Bakery, established during the British period, is a popular spot for visitors. Present day. Lal Tibba continues to be a popular tourist destination, attracting visitors interested in its history, natural beauty, and panoramic views. മുസ്സൂറി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ലാൽ ടിബ്ബയിലേക്ക് ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചോ വാഹനമോടിച്ചോ യാത്ര ചെയ്യാം. റെയിൽ മാർഗം മുസ്സൂറി പട്ടണത്തിന് 36 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഡെറാഡൂൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാം. വാടകയ്ക്കെടുക്കാനും കഴിയും. ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പിന് ഏകദേശം 500 രൂപയാണ് നിരക്ക്. Excellent view of Himalaya mountains from this highest point. The huge pine trees and a bakery is worth a visit. Lal Tibba, the highest peak in Mussoorie, is known for its stunning views of the Himalayas and is surrounded by lush pine and deodar forests.
നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു അങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതുവഴി കറക്റ്റ് കയറി വന്നു